Photo, Laura Tanucci sans maquillage, elle relève le défi de Cindy Crawford. Il y a 2 jours, l'ancienne top modèle Cindy Crawford postait sur le réseau social Instagram une photo d'elle au réveil pour encourager les femmes à accepter leur vrai visage sans maquillage ni filtre. En France, Laura Tanucci a suivi le mouvement. C'est un mouvement qui pourrait bien libérer de nombreuses femmes. En reaction au reflex du maquillage du rajeunissement par la chirurgie les soins sont encore au recours quasiment systématique de retouches sur les photos dans les magazines et les publicités, les stars américaines participant. Il y a 2 jours, l'ancienne top modèle internationale et mère de Kaya Gerber postait sur le réseau social Instagram un cliché d'elle dans son lit. Elle encourageait les anciennes top Christy Turlington et Helena Christensen à faire de même. En France, c'est la jeune maman et épouse de l'homme politique Christian Estrosi qui a suivi le mouvement en s'engageant contre les images contrôlées sur les réseaux sociaux pour un retour à la réalité, avec une photo d'elle, souriante, encore dans son lit. Le challenge a déjà entraîné presque 1 millier de participations de femmes, célèbres et anonymes, partout dans le monde sous la houlette de la Born This Way Foundation de la chanteuse Lady Gaga. Pour sa part, Laura Tanucci a invité 4 de ses amies à rejoindre le mouvement, Charlotte Bouteloup de Rémur, Juliette Longuet, Dolores Herrera Vegas et Hélène Castaigne. Nominat @chat-ba-bouteloup-de-r Julière Longuet @Doloreshka Hélène Castaigne please read below =repost @Ashley Poeton, social media is a powerful tool where you're in charge of WHATWHENWHEREHOW you want to present yourself to the world. And of course we all want to present perfection, who doesn't love a good filter, but why do we think posting our authentic, real self is somehow not courageable enough? It's time to wake up. Your true you is Collision Hooray medium skin tone bonfire black heart. Today I stand here with it I am fashion lane. And now I'm asking you to be part of this challenge to and bring awareness and spread this much needed conversation around the world. Let's unite and do this all together, un emoji. Post a photo of yourself how you look when you wake up in the morning, no hair done, no makeup, no filter, with the hashtag. 2 emoji. Tag 3, or more, friends to challenge them next to post a morning photo, 3 emoji. If you aren't ready to share your unfiltered morning selfie, instead donate money to Lady Gaga's BTW Foundation, which is committed to promoting the wellness of young people and inspiring them to create a kinder, brave world. A post shared by Laura Tanucci, Laura Tanucci, on June 30, 2018 à 11h31 PDT Samantha Macmillan. Stylist nominated me to join the Nominat @Turlington, Helena Christensen, and Gaia Elliott official. Please read below =repost @Ashley Poeton, social media is a powerful tool where you're in charge of WHATWHENWHEREHOW you want to present yourself to the world. And of course we all want to present perfection, who doesn't love a good filter, but why do we think posting our authentic, real self is somehow not courageable enough? It's time to wake up. Your true you is Collision Hooray medium skin tone bonfire black heart. Today I stand here with it I am fashion lane. And now I'm asking you to be part of this challenge to and bring awareness and spread this much needed conversation around the world. Let's unite and do this all together, un emoji. Post a photo of yourself how you look when you wake up in the morning, no hair done, no makeup, no filter, with the hashtag. 2 emoji.
Tag 3, or more, friends to challenge them next to post a morning photo, 3 emoji. If you aren't ready to share your unfiltered morning selfie, instead donate money to @LadyGagaza@BTW Foundation, which is committed to promoting the wellness of young people and inspiring them to create a kinder, brave world. A post shared by Cindy Crawford, @Cindy Crawfords, on June 30, 2018 à 7h25 PDT. Crédit photo, Bruno Bébert, Best Image. Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail. Recevoir, veuillez saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Laura Tenucci.